second question was regarding current political activities, or if they are like part of a community, for instance, right? So if they are women who are like anti FGM, for instance. They are a part of our organization. Can that be, a piece of evidence with regards to their activities? So it is about their current activities, and also if they are a part of a community, right? A lot of them, right, talk about Fulanis, or are they part of the UFDG, right? Is it relevant, the evidence with regards to their narrative? So question ɗo ka en kadi fi bange on tigi ko woni wadde fen ɗo kon on tini so tawino ara ko suddiɗo ne o sunninanoma hara noon imo contre ɗum si tawi ara fen ɗo mo tawa wono o gandi wono walla mi walla ɗo eɗen yewtude fi ɗum ɗo hollen wonde maray hanaka waɗede so tawi on tino tawa e sifa ɗum ɗo par exemple ha wawayi hollugol mo tawa e himɓe opposiɓe ɗum ɗo si tawi ɗum ɗon no wawanugol seeɗa ko utilise ta fi semmingol kama ko adi kon non taw ma hara ko tawaɗo e parti politique ni on tini hara ko leydi makko emo wonno e parti politique o ara ɗo noon kayen kiri o ko e sifa ɗum ɗon mara ko pullo hara mo wondi e communauté makko on ɗo hara mo tawa e mana e communauté on ko ɓe yaadi ko holli wonde makko kamɓe woni gotun ɓe wonde wadde golle ɗi ko yaadi e banggue leñol ngol ma banggue politique on tun so hara ɗum ɗon fo no woodi no wawa utiliser ɗe fi ko seedeji konti wawata utiliser gol. Yes. Current activity is important and relevant to your asylum case. It shows, it's for two reasons. Number one, it can show your continued dedication to the cause, whatever your cause is. And number two, I think we talked about this last time, but part of an asylum claim is the judge saying, oh, you're a good person and you deserve to be granted asylum. Usually you don't need anything to prove that you're a good person. It's just you testifying. But a letter from a community group can always help with that, and can be just another piece of evidence. So it's important for those two reasons. On hi sitayino hara wonu sitawi hara activité ji fen do ni sai mo wonda don hara wino ko leydi mane hara non ko arda don joni da wattitude jokkite din golleji do din activité ji do mouvement ji do wonoda wadde din stay ko bangi politique par exemple on wo sitawi hara ko non woniri wo hi ɗum ɗon no wonde nafa wallito to moƴƴa no wo fi honɗum hollay wonde ma e mana ida attaché e muunde e combat mo wonɗa on tini hara nayinnugol tungo ko wonnoɗa ton wonnoɗa wadde ɗon hara fi kala ari ɗo joni ha joni ɗa engagé ɗa wadde même combat mo wonnoɗa wadde on ha joni on tini so si tawi no woodi wawoɓe seeditangol ma ɗum ɗon wo haray wondi no wondi e nafa ko wallitotoma moƴƴa noon so tawi noon ko wono ɗi activité ji ɗi wonde wolle fi mum ko holli fi bange ɗo tawa e communauté on hara noon woodi organisation wono oɗo kayenke wawa seeditagol wo ɗin laytaji ɗon fo haray no wawa wallitagol ma no tawe kayenke ɗe seedeji maɗin ko tawata haray no wondi e nafa toujours ka preuve ji wono par exemple ɓay toujours wono ethnie pel on ɓay ils sont toujours victime ko ɓe victime wono par exemple ka cimetiére bambe ɓay inde wono ɓiwe tangal konde wara ɓen fo no winda ɗon est ce que wono no wawi tirude ɗum ɗon to ko holli sembina e toujours ko ethnie goto wona fayda warede par ce que inde maɓɓe ɓe fof ko yettoje ɗen holli ko fayda ko fulɓe tu woni ɗum anda tawi on preuve ɗon no wawa tirede holla ɗum ɗon. So because we for the case of Guinea, at least for many of us, he said, we are Fulani, and many, we are being targeted partly because of our ethnicity. So there's a cemetery in one of the hotspot neighborhood in Guinea, which is, where the inhabitants are mostly from the Fulani ethnic group, but also from the opposition. And there, if you go in there, they have a place where they have all the names, the names of all the victims. And when you look at those victims, they are all Fulani from the same ethnic group. So will it be helpful for me to take a photo of that sign to prove a point, which is to show that, yes, Fulani are being targeted by the government? Maybe. I think that there are other ways that you can prove that point. Like, I think
the Human Rights Watch report or the Amnesty International report, there's also something called Minority Rights International, which talks about specific ethnic groups or indigenous groups that are targeted in wherever they reside. So it may be that a place like Amnesty International has included that fact in the report that they've written, and that you don't need something additional. I do just have a question though about how you must have an answer to this, but how do you know from somebody's name that they're Last name. Okay. So there are specific last names that are identified. Okay. Because if you did that, you would have to be able to explain this last name is a Fulani last name, and this is how I know that, right? So that's just another comment. So in the war, gasa wo kono the gasa ga ngeda hatonginaki yarugol ngol lawol long won wodi lawi godi wawata rewrugol fi hollugol on point don wonnema fulbe ben haraybe lorrede be sonjede sabanne mako be fulbe on tini wo kono gerrita dum don woyda wawi narugo rapport ji wonadi wole windede din wona organisation ji din human right for organisation Human Rights Watch ma Amnesty International ma ko nanditire siba dum don haray gasa ko be arata wadugol siba dum non be speaker on andi o kambe be mari authorities be wodi e anko wolata ko ngara na gotu ma anko wolata ko ngara na gotu so hara awi bazora e bangi dum don on tini o landi non o ni stay wono godo yetore mun no wawa andede stay ko lenyol honno ngotawa minni mo hi wawa andede sabu yetore on tigi nen tum on ni hara no yen andu wonnema ɓeɗo kamɓe ɓe andata ɗum noon so haray ko ɓe explica ɗum noon innagol leñol nde yettore ɗo ko leñol pullo nde yettore ɗo expliquegol ɗum noon fo haray ɗum noon fo no ara ko mettata fi waɗugol on tini so haray utilise gol ko ɓeeɗa waɗata kon ko ɗum ɗon ɓurata semmingol ɓurata moƴƴugol e diyan ko waɗata ɗon kon